Hello, let's continue to learn academic vocabulary. 16th word, complex. Complex, this is an adjective. A whole made up of something complicated and interrelated parts. Yeah? Қазақша айтқанда күрделі және қиын деген мағынаны білдіреді. Collocations. Do you know what is collocation? Яғни осы сөздің жанында тұратын сөздер. Complex problem деп айтсаңыз болады. Complex surgery, yeah? Sentence example. It's a very complex issue which should be solved immediately. Мына жерде issue деген сөз problem сөзінің синонимі. Осы екеуін қатар алып жүріңіздер. IELTS-да, speaking-да және writing-да. Problem and issue, they are the same things. Which should be solved immediately. Immediately дегеніміз тез арада, иә? Бұл күрделі мәселе тез арада шешілу қажет. Concerning. Concerning is also an adjective, making you feel slightly worried. Сізді уайымдататын нәрсені айтамыз. Мысалы, it's really concerning. Бұл уайымдатып тұр мен, иә? This is a concerning issue. Немесе, I see the concerning increase in number of, let's say, suicides, yeah? Sentence example, the increase in crime in this area is very concerning. Yeah, crime дегеніміз бізде не ол? Қылмыстың санының артуы өте уайымдатады. Yeah? I'm concerned about you. Қараңыздар, I am concerned десеңіз, мен уайымдап тұрмын. Сонда I'm concerned about you. Okay, conduct. Conduct деген сөз, ол етістік. Өте пайдалы сөз. Мысалы, біз do research деп айтамыз ғой, иә? Do делать. Зерттеу жасау. Оның орнына conduct research деп айтсақ болады. Өте пайдалы. Яғни do сөзінің advanced формасы. Академик сөз. Жасау, өткізу, атқару. Conduct research, conduct a survey, conduct an experiment. Conduct сөзін writing-та қолдансаңыз болады. Мысалы, бір мысал бересіз ғой, эссеңізде. Сол кезде the research was conducted by scientists tells us that, яғни ғалымдардың жасаған зерттеуі бойынша деп бір мысалдарды бере берсеңіз болады. Және де writing туралы айтып кетемін, бірақ ол research бар ма, жоқ па, бәрібір, просто сіз сөзді көрсете аласыз, осылай, conduct research. Scientists conducted a survey on what people think about the government authorities. Authority білесіздер, иә, басшылар. Оны алдыңғы сабақта өттік. Conclusion. Conclusion қорытынды, иә. Біз көбінесе оны speaking-та, writing-та in conclusion деп айтамыз. In conclusion, my opinion is that, or in conclusion, obesity is a concerning problem. Және де бұл сөздің қасында жүретін make conclusion, draw conclusion. Make деген сөзді көп қолданамыз, сондықтан да draw some conclusions деп айтсаңыз, өте жоғары деңгей, иә? So, we should draw some conclusions from this lesson, yeah, from this situation. Or wrong conclusion, yeah? Дұрыс емес, қорытынды. Consequence. Consequence бұл бір нәрсенің салдары, нәтижесі. A result of a particular action or situation, often one that is bad or not convenient. Көбінесе енді негативті тұрғыда пайдаланады. To have a harmful, negative consequence. Және де жақсы көретін фразым face the consequences. Face дейтін бет қоя, оның етістігі де бар. Бетпе-бет келу деген. Face the problem. I'm facing the problem. Мен проблемамен бетпе-бет келіп жатырмын. I'm facing the consequences of eating fast food. Мен fast foodты жегендегі consequence, әсерін, салдарын көріп жатырмын. Yeah? So, cancer can be the consequence of bad habits. Cancer деген білесіздер, қатерлі ісік, салдары болуы мүмкін адамның жаман әдеттерінің деген сияқты сөйлеммен бердім. Okay, there is another word, consistent. This is an adjective. Always behaving or happening in a similar, especially positive way. Collocations, consistent improvement. Жалпы consistent дегеніміз жүйелі, тұрақты. Consistent improvement. So I always tell you, if you practice a lot,
If you do a lot of practice exercises in IELTS preparation, you will have a consistent improvement. Let's say you have 17 in your IELTS reading, but if you do it every day and every day, you will have this consistent increase in your scores, yeah? If you do consistent practice, you can get a high score in IELTS. Сондықтан да, please be consistent. Тұрақты, жүйелі болыңыздар. Have a consistent preparation. Okay, constitutional. Жалпы constitution деген конституция білеміз, иә? Allowed or by or contain in a constitution. This is my constitutional right десеңіз болады. Right дегеніміз адамның құқығы. Бұл менің правам, иә? My constitutional right. What kind of rights do we have? We have a right of speech. We have a right of freedom, yeah? So let's look at the sentence example. In Kazakhstan, people sometimes cannot use their constitutional rights, such as freedom of speech. It's true, right? Okay, consumer. I really like this word. Consumer. Бұл жалпы consume деген сөзді жаттап алыңыздар. Consumer бұл адам болса, тұтынушы клиент болса, оның етістігі consume қолдану. Consume fast food. Consume food жалпы. Ал мына жерге ол a person who buys goods or services for their own use. Consumer rights, happy consumers. Let's look at the sentence example. User деген сөздің синонимі. User, yeah, қолданушы. In order to have a successful business, you should know your consumers well. Yeah, клиенттеріңізді жақсы білуіңіз қажет. The next word is create. It's to make something new or invent something. Invent дегеніміз ойлап шығару, yeah? Create invention, create a relaxing atmosphere. When I am having my IELTS lessons, I try to create this relaxing atmosphere for my students so they can really feel the confidence in themselves. So, sentence example, do you know who created mobile phones? In the create деген жалпы жасау, yeah? Келесі, culture. I'm sure you know it. The way of life, especially the general customs and beliefs, or a particular group of people at a particular time. Custom деген бұл жерде не ол? Традициялар, yeah? Әдет ғұрыптар. There are collocations like Kazakh culture, rich culture, foreign culture, to experience culture shock. Жақсы фраза. Мысалы, шетелге барғанда біз культурный шок алуымыз мүмкін, иә? Соны to experience culture shock. Experience бұл жерде етістік болып тұр. Сезіну, шокты. Also, our Kazakh culture is really rich, yeah? Бай халықпыз, мәдени тұрғыдан. In Kazakh culture, horse is considered as a special animal, yeah? Okay, consider деген рассматривать. Біз санаймыз, yeah? Атты special animal ретінде. Next, data. It's the information, especially facts or numbers, collected to be examined and considered and used to help decision making. Так, accurate data. Accurate дегеніміз аккуратный, иә, жаңағы точная дата. Және writing-да қолдансаңыз болады. The data shows that. Және writing task 1-да қолданасыздар. Мысалы, мына граф бізге информацияны көрсетеді орнына, мысалы, information дей бермей, data деп қолдансаңыз болады. So there is a sentence example. Researchers collect a vast amount of data for their work. Мына жерде vast amount деген өте көп деген мағына. Жалпы біз көп деген сөзді a lot of, many, much деп үйренеміз, ал оның академик версиясы a vast number of something or a vast amount of something, yeah? A vast number'ды саналатындарға қолданамыз. A vast number of people, a vast number of phones, ал a vast amount дегенді саналмайтындарға, yeah? Мысалы, data, информация саналмайды ғой, yeah? A vast amount of data. The next one, definition. It's a statement that explains the meaning of a word or phrase. Statement деген сөйлем. So here are some collocations. Clear definition of the word or phrase. Look the definition up in the dictionary.
Жалпы IELTS speaking'да сіздерде мынадай сұрақ болуы мүмкін. How do you learn the languages? So you can say like, when I don't know the meaning of one word, I look the definition up in the dictionary. Yeah? What is the definition of mood? Next, destructive. Destructive, жалпы destruct дегеніміз бұзу, бәрін құрту деген сөз. Ал бұл сын есім бұл жерде. Деструктивті, жоятын, құртатын қасиеті бар нәрсе. Causing damage. Damage дегеніміз зиян келтіретін нәрсе. What are the collocations? Destructive effect of something. For example, smoking can have a destructive effect on your health. Yeah? Сізді құртатын бір эффекті бар. So, violent films can have a destructive effect on children. Біз алдыңғы сабақта affect деген сөзді өттік, иә? Affect деген әсер ету, ол етістік. Ал оның зат есіміні қараңыздар. Effect. Effect on something. Мен сіздерге былай үйреттім. Affect сөзінен кейін ешқандай да предлог қоймайсыз, иә? Ал мына жерде егерде зат есім ретінде қолданып жатсаңыздар, міндетті түрде onды қоясыздар. Something has a negative effect on something. Кеттік. Discovery. Discovery is the process of finding information or place or an object, especially for the first time. Бір нәрсені ашу ғой, иә? Бұл жерде noun болып тұр. Amazing discovery, incredible discovery, unbelievable discovery. Яғни мына incredible, amazing деген өте күшті деген. Very good деп айта бергенше осыны қолданыңыздар, иә? This was an amazing film. This was an incredible, let's say, food, yeah? Және to make a discovery, бір нәрсені ашу. Galileo made amazing discoveries about sun. Жалпы discovery сөзінің етістігі де бар. Discover, ашу бір нәрсені. I discovered that. Міне қараңыздар. I discovered that my mom doesn't like fast food. Барлығымыздың мамамыз fast food ұнатпайтын шығар, иә? So discover is something new. Okay, that's it for today. There were 15 words. Осы аптаға 30 сөзді бердім. Міндетті түрде әдемілеп блокноттарыңызға жазып алыңыздар, және осы видеоның астындағы тапсырманы орындаңыздар. At least you should make a sentence with 7 words. Бірақ барлығына құрасаңыздар, I will appreciate it. I will value it. Okay then, see you in the next section.